Good afternoon, all of you. Now we will discuss the second part, that is number series of mathematical reasoning and aptitude. Number series, in that the first question is, look at this series, that is 2, 1, 1 by 2, comma 1 by 4, 1 by 4, and what is the number should be come next. So if you look at the series 2, 1, 1/2, 1/4 याचाच अर्थ प्रत्येक नंबरचा जो नेक्स्ट नंबर आहे तो हाफ नंबर आहे. म्हणजे 2चा अर्धा 1, 1चा नंतर अर्धा नंतर पाव अशा पद्धतीची सिरीज आहे. त्यामुळे जो आन्सर येणार आहे ते आहे 1/8. सो हियर दिस इज द सिंपल डिव्हिजन सिरीज. Each number is 1/2 of the previous number. In other term to say, the number is divided by 2 and successively to get the next number. Each number divided by 2, you get the successively next number. So 2 types are there. You can divide by 2, or each number is the half of next number. So the answer of this series is 1/8. Next one series is 7, 10, 8, 11, 9, 12. If we see the series, 7 plus 3 is 10. 10 minus 2 is 8. It means plus 3 and minus 2 series. Then 8 plus 3 is 11, and then minus 2 is 9. म्हणजे 7 मधून 3 जर 7 मध्ये 3 ऍड केले तर तुम्हाला 10 मिळतील, आणि मायनस जर 2 केलं तर 8 मिळेल. तसंच 8 मध्ये 3 ऍड करा आणि मायनस 2 करा, परत 9 मिळेल. 9 मध्ये 3 ऍड केले तर 12 होतील, आणि मायनस 2 केले तर म्हणजे 10. हे आन्सर आहे. दिस इज द सिंपल अल्टरनेटिव्ह ऍडिशन and the subtraction series. In the first pattern, 3 is added and second 2 is subtracted. Third series is the 36, 34, 30, 28, 24. What is the next number? So here the option B is there, that is 22. This is the alternating number subtraction series. First 2 is subtracted, then 4, then 2, and so on. पहिल्यांदा 36 आहे, त्यातून 36 मायनस 2 केले तर 34 मिळतं, परत मायनस 4 केले तर 30 होईल, परत मायनस 2 28, मायनस 4 24. आता मग याच्यातून मायनस 2 होईल. म्हणजे पहिल्यांदा मायनस 2, परत मायनस 4, परत मायनस 2, परत मायनस 4 अशा पद्धतीची अल्टरनेटिव्ह सिरीज आहे. सो नेक्स्ट इज 22, 21, 23, 22, 24, 23, and then what? So in the simple alternative subtraction and addition series, 1 is subtracted, then 2 is added. So 22 minus 1 is 21. 21 plus 2 is 23. 23 minus 1, 22. 22 plus 2 is 24. So now 23 plus 2 is 25. म्हणजे पहिल्या नंबर पहिली जे अंक आहे त्याच्यामधून 1 मायनस करायचंय आणि दुसऱ्या मध्ये ऍड करायचंय. 22 minus 1 21, 21 plus 2 23, मायनस परत 1 22, परत प्लस, अशा पद्धतीने आन्सर आहे 22. देन 53, 40, 27, 27, and what should be the next number? So if you look the series, same number is repeated, and the difference between the number is minus 13. 53, 53,
सेम नंबर आहे. त्याच्यानंतर 53 मधून जर -13 केले आपण तर आपल्याला 40 मिळतं. परत 40 सेम नंबर आहे. 40 मधून जर मायनस केलं 13 तर आपल्याला 27 मिळतं. आता 27 सेम आहे, द सेम नंबर. अँड नेक्स्ट नंबर इज 27 minus 13, we got 14. So in this series, the each number is repeated, then 13 is subtracted to arrive the next number. So look at the series 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21, and what is the next? If you see 21 is the constant and 9, 11, 13, and then 15 is there. Odd number series is there. In this alternative repetition series, the random number 21 is interpolated every other number into the otherwise simple addition series that increased by 2 beginning with 9. पहिल्यांदा 9, 21 हा कॉन्स्टंट आहे आणि प्रत्येक वेळेस 9 मध्ये 9 + 2 13, सॉरी 11, 11 + 2 13, 13 नंतर 2 जर ऍड केले 15, then 58, 52, 46, 40, 34, and what should be the next? Next number is 28. How is the number we got? This is the simple subtraction series. Each number is less than each number 6 less than the previous number. Okay. 58 minus 6 केले आपण तर 52 येतं. 52 minus 6 46, 46 minus 6 40, परत 6 34, आणि आता जर आपण 6 केलं मायनस तर त्याथे 28 येतं. सो अशा पद्धतीची ही सिरीज आहे. Look at the series 3, 4, 7, 8, 11, 12, and what is the next? Next number is 15. The alternative addition series begins with 3, then 1 is added to give 4. Then 3 is added to give 7. Then 1 is added, so on. So 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12, now 12 + 3 15. म्हणजे अगोदर 1 ऍड करा, नंतर 3, नंतर 1, नंतर 3, अशी अल्टरनेटिव्ह सिरीज आहे. लुक ॲट द नंबर 8, 22, then 8, 28, then 8. It means 8 is constant here. 22, then 28, then plus 6 is 34. So this is 8 is your interpolated and add the 6. Look at this series 31, 29, 24, 22, 17, and what is the next number? So the simple alternative subtraction series which subtract 2 then 5. 2 then 5. 31 minus 2 is 29. 29 minus 5 is 24. Then minus 2 22. Minus 5 17. Then minus 2 that is 15. म्हणजे पहिल्यांदा 2 सबट्रॅक्ट करा, परत 5, परत 2, परत 5 अशी अल्टरनेटिव्ह सिरीज आहे. लुक ॲट दिस सिरीज 1.5, 2.3, 3.1, 3.9, and what is the next number? In this simple addition series, each number increased by 0.8. If you add 0.8 in the 3.9, then you got 4.7 is the answer. Look at this series 14, 28, 20, 40, 32, 64. Then what will be the next number? Next number is 56. How? This is the alternative multiplication and subtraction series. First multiply by 2 and then subtract by 8. 14, then
28 म्हणजे 14 दोन्ही 28 मायनस 8, 20 दोन्ही 40 मायनस 8 32, 32 दोन्ही 64. आता -8 जर आपण 64 मधून केले तर आपल्याला आन्सर मिळेल 56. Then look at this series 2, 4, 6, 8, 10, then 12 is just a even number. Each number is increased by 2. 80, 10, 17, 70, 15, 60. Now what will be the next answer? आता बघा 10, 10च्या नंतर 15 म्हणजे 5 ने वाढ आहे. 15 नंतर दुसरं म्हटलं तर 20, 5 ने वाढ. नेक्स्ट नाव द लेटर सिरीज म्हणजे आपण जर अनालिसिस केले तर ऍटलिस्ट 2-3 लेटर सिरीज 2-3 नंबर सिरीज या प्रत्येक एक्झामच्या क्वेश्चन पेपर मध्ये असतातच, सेट असो किंवा नेट असो. त्यामुळे आपल्याला हे बघणं फार गरजेचं आहे. इन दिस सिरीज यू विल लुकिंग ऍट द बोथ द लेटर पॅटर्न अँड द नंबर, फिलिंग द ब्लँक्स, मिडल ऑफ द सिरीज, एंड ऑफ द सिरीज, एक्सेट्रा. सो एस सी डी T E F U G H. Now what is the next? And W K L S T alternative number, first number in the series S T U. Now V is there, then C D D 9 E E 9 F G G H 9 I म्हणजे V I J is the answer. So there are 2 alphabet series. The first series is with the first letter only S T U V W. आता काय येणार आहे? S झालं, T झालं, U झालं, V येणार आहे म्हणजे V. So the answer is V I J. The second series involve the remaining C D E F G H I J K L. So I J is the answer म्हणजे V I J. थर्ड C जो आहे तो आहे आन्सर. Here B to C D. What is next? B C D 4, B 5 C D, B C 6 D. Because the letter are the same, B C D. Concentrate on the number series which is simple 2, 3, 4, 5, 6 and follow the each letter in order. So B 2, then C 3 is there. C3, then B5, C6 म्हणजे सरळ B2 झाल्यानंतर आता C च्या तिथे 3 जो असेल तो आहे आन्सर. म्हणून बिकॉज ऑफ द लेटर्स कॉन्सन्ट्रेट सिंपल 2, 3, 4, 5 सिरीज. दॅट्स वाय आन्सर इज ऑप्शन बी. F A G G A F H A I I A H. Then what is the next? आता आपण जर विचार केला इथे तर A हा कॉन्स्टंट आहे, त्याच्यामुळे प्रत्येक याच्या जो सेंटरचा आहे तो A येणार आहे आणि F G H I नंतर येणार आहे J. तर म्हणजे आन्सर इज फर्स्ट. सो अनदर वन E L F A G L G L H A I L J A. Then what is next? And M L N A. Option D is K L L A. The second and fourth letter of this series L and A are static. L and A are static. म्हणजे प्रत्येक याच्यामध्ये L आणि A जो आहे तर तो सेकंड आणि फोर्थ नंबरला आहे. The first and the third letter consist of an alphabetical order beginning with the letter E. म्हणजे E त्यानंतर G I आणि नंतर काय येणार आहे ते.
त्याच्यामुळे आपला जो आन्सर असणार आहे डी के एल एल ए. सो सी एम एम ई ओ ओ जी क्यू क्यू, then what is the next and K? So here the ISS is answer. The first letter are alphabetical order with letters kept in between each segment. G, E, J, I, K. Alternative series is there, letter is there. The second and the third letter are repeated. They are also in order to skip the letter M, O, Q, S, U. Then double S is there. So next is the fraction basis. What is the fraction? Our exam has asked the fraction series and fractions, the mathematical equation on fractions. Fraction is a part of whole. If we consider the whole part of the circle, तर त्यातला अर्धा भाग म्हणजे 1/2 त्याला 1/2 म्हणतो आपण. त्याच्यानंतर 1/4 1/4. and if total part is 8 and if quoted 3, then 3/8 is there. We call the top number of numerator and it is the number of the parts you have. We call the bottom number, that is denominator, it is the number of the part which is whole is divided into. So जर आपण इथे डायग्राम मध्ये किंवा पिक्चर मध्ये पाहिलं तर 1/2 म्हणजे टोटल 4 पार्ट आहेत किंवा टोटल 2 पार्ट आहे आणि त्यातील एक पार्ट म्हणजे हाफ. टोटल 4 पार्ट आहेत त्यातील 1/4 म्हणजे एक पार्ट म्हणजे 1/4. टोटल 8 पार्ट्स आहेत त्यातले 3 पार्ट्स म्हणजे 3/8. सो ऍडिशन फ्रॅक्शन, हाऊ टू ऍड द फ्रॅक्शन? इट इज सिंपल. फ्रॅक्शन कॅन बी ऍडेड इझिली इन द डिनोमिनेटर एज सेम. जर डिनॉमिनेटर म्हणजे छेद जर समान असेल तर डायरेक्टली आपण जी काही अंश आणि अंशांची बेरीज करतो. म्हणून 5 आणि 1 6 आणि 8 डिनॉमिनेटर जसा तसा. समजा जर आपल्याला रिडक्शन करायचं असेल तर 2 ने 2 त्रिक 6 आणि 2 चौक 8, 3/4 also your answer. Equivalent fraction. Some fraction may look different but they are really same. जरी एखादे फ्रॅक्शन आपल्याला वेगळे दिसत असतील तरी सुद्धा ते फ्रॅक्शन सेम असतात. याचाच अर्थ जे काही आपण इक्वेशन केल्यानंतर व्हॅल्यू निघते त्याची गणित सोडवल्यानंतर ती सेम असते. फॉर एक्झाम्पल 4/8 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2. सो 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 म्हणजे 1/2 इज हे फर्स्ट आन्सर आहे. 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 म्हणजे 1/2 इज आन्सर. म्हणजे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2. याला आपण इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन म्हणतो. इथे आपल्याला दिसून येईल की इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन 1/2, 2/4 आत्ताच बघितलं आपण. इथे काय 3/6 म्हणजे हे टोटल 6 पार्ट आहेत त्यापैकी 3 रंगवलेले आहेत. याचाच अर्थ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 म्हणजे 1/2 झालं. इथे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. These are also the equivalent fraction. So 9 2/3, then 4/6, 2/3, 4/6. आता 4/6 जर असेल तर 2 3 जा 4 आणि 2 2 जा 4 आणि 2 3 जा 6 म्हणजे 2/3. या सगळ्याचा आन्सर येणार, या दोन्हींचा आन्सर येणार आहे. त्याच्यामुळे याला पण आपण इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन म्हणू शकतो. आता 3/4 त्यानंतर 6/8. 6/8 ला आपण 3/4 करू शकतो म्हणजे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. त्यानंतर 9/12 आहे त्याला पण आपण 3 3 जा 9 आणि 3 4 जा 12 म्हणजे 3/4 मध्ये हे तिन्ही इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन आहे.
What is when the equivalent fraction is multiplied or divided by the same number, the fraction keeps its values. For example, 1 by 2 and is equal to 2 by 4 is equal to 4 by 8 into 2. If we multiply by 2, the next fraction is there. Or if we reduce the number, the equivalent fraction may be there. आता 1 by 2 आहे, 2 by 4 म्हणजे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इथे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. अशा पद्धतीने हे इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन होऊ शकतं. The rule to reminder is change the bottom using multiply or divide and add the same to top must be applied. म्हणजे समजा जर आपल्याला डिनॉमिनेटर सेम करायचं असेल तर आपण डिनॉमिनेटर सेम करू शकतो आणि परत मग त्याचं जे काही ऍडिशन आहे ते करू शकतो. इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन सिम्प्लिफाइंग और रिड्यूसिंग fraction means to make the fraction as simple as possible. Why say the 4 by 8 when you really mean the half? 4 by 8 म्हणजे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 किंवा 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 म्हणजे 1 by 2 1 by 2 हे सगळेच आन्सर असू शकतात. दॅट इज द सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मेथड. Method 1 is there. 24 by 108 is equal to 12 by 54 is equal to 6 by 27 is equal to 22 by 9. If 12 divided 24 divided by 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24. And then if 108 divided by 2, that is 54. So we can got the answer म्हणजे 24 भागिले 108 ला जर आपण 2 ने डिवाइड केलं तर 12/54 मिळतं. 12/54 ला पुन्हा 2 ने डिवाइड केलं तर आपल्याला मिळतं परत 6/27 आणि नंतर आपण त्याने 3 ने डिवाइड केलं तर 2/9. देन इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन मेथड 2, 8 by 12 is equal to 8 by 12. 4 च्या टेबल ना आपण 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 म्हणजे 2 by 4 असं आन्सर येऊ शकतं. द लार्जेस्ट number that goes exactly into the both 8 and 12 is 4. So the greater common factor of the number is divided both the top and bottom. So you can make the equivalent fraction, make multiplying or dividing both the numerator and denominator by the same amount. Never add or subtract to get the equivalent fraction. You only multiply or divide. Only divide when the top and bottom would still whole number. Okay, whole number असायला पाहिजे ते. Are the fractions 2 by 3, 6 by 9 and 8 by 12 is equivalent? Are the factor 2 by 3 and 6 by 9 is equivalent? आता सोपी जर पद्धत म्हटलं तर डायरेक्टली आपण आता 2 by 3 आहे तर 3 च्या टेबल मध्ये 6 आहे 9 आहे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. देन 4 च्या टेबल मध्ये 8 आहे 12 आहे, 4 2 जा 8 आणि 4 3 जा 12. तर अशा पद्धतीने हे जे फ्रॅक्शन आहे तर ते इक्विव्हॅलंट म्हणू शकतो. किंवा दुसरा एक आहे की पार्ट 8 ला आता इथे 2 by 3 आहे आणि 6 by 9 तर डिनॉमिनेटर सेम करण्यासाठी आपल्याला 3 ला 3 ने मल्टिप्लिकेशन करावे लागेल. जर आपण डिनॉमिनेटर मध्ये मल्टिप्लिकेशन केलं तर वर न्यूमरेटर पण आपल्याला मल्टिप्लाय करावे लागेल. म्हणून 9 हा आपला डिनॉमिनेटर सेम आला. परत मग वर 2 3 जा 6, मग 6 by 3 ला आपण 6 by 9 ला आपण
डिवाइड करू शकतो, रिड्यूस करू शकतो. आन्सर येतं 2/3. सेम वे 3/4 12 म्हणजे इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन, जे काही डिनॉमिनेटर आहे तो झाला आणि परत मग आपण त्याला रिड्यूस करू शकतो. देन नेक्स्ट इज द सिम्प्लिफाय द फ्रॅक्शन. Simplify the fraction, that is 198 divide by 216. 198 divided by 2 is 99 and 216 divided by 2 is 108. So reduction both are same. Then both the factors are divided by 9. We got 11 and 12. So 11 by 12 is the simplest form of that fraction. Now the mixed number and improper fraction. So type of fraction, there are three type of fraction. One is proper fraction, second one is improper fraction, and third is mixed fraction. So in mixed fraction, the number, we can say the number or the fraction. Proper fraction, a fraction where the numerator is less than the denominator. If the numerator is less, म्हणजे अंशापेक्षा सॉरी छेदापेक्षा जर अंश लहान असेल तर आपण त्याला प्रॉपर फ्रॅक्शन म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल 1/2, 1/4, 3/8. Then improper fraction, numerator is greater than the denominator. Here the 4/4, 7/4, etc. म्हणजे छेद हा छोटा आहे अंशापेक्षा. Mixed fraction, a mixed fraction is a whole number and a proper fraction combined. The combination of whole number and the proper fraction, we got the mixed fraction. Here the 1 3/4. आणि जर आपण परत जर कन्वर्जन केलं, 4 ला 4 तसाच राहतो, पुन्हा 4 1 जा 4 + 3 is 4. परत जर आपण 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 म्हणजे पूर्ण 1 हा आपला आन्सर येतो. Then proper fraction, the numerator is less than the denominator. Improper fraction, the denominator is less than the numerator. Whole number and proper number together called the mixed fraction. So convert 11/4 to a mixed fraction. 11/4, तर 4 हा डिनॉमिनेटर आपला जसाच तसा राहणार. त्याच्यानंतर 4 2 जा 8, 9 10 11, 3 हा आपला रिमाइंडर आहे, तो कशात जाणार परत न्यूमरेटर मध्ये. सो 2 3/4 हे आपलं आन्सर आहे. राईट डाऊन 2 and then write down the remainder 3 above the denominator, and denominator is 4. So 2 3/4 is the answer. Now ratio are the comparison made between the two sets of number. For example, there are 8 girls and 7 boys in the class. So the ratio is 8:7. That is the ratio of girls to boys is 8:7. So we can write that that way. Write the ratio using the word to between the two numbers to comparison. Ratio is 8 girls to 5. In this way, or 8:5 म्हणजे 8 त्याच्या पुढे 2 शून्य द्या, विसर्ग आणि 5. So write the ratio using the colon between the two numbers. So 3 apple and 4 oranges, that is 3:4. For example, Hunter and the Brandon were playing basketball. Brandon scored 5 baskets and Hunter scored 6 baskets. What was the ratio of the baskets Hunter scored to the basket Brandon scored? What is the ratio? 6 basket to 5 basket, that is 6/5.
So the first they ask the baskets ratio, and this is how the 6 to 5. There were 4 girls and 7 boys are the birthday party. What is the ratio to girls to boy? म्हणजे गर्ल्सचा रेशिओ आपल्याला अगोदर घ्यायचा आहे म्हणजे 4 to 7. So the questions asked for the game on to games played. Games on to games played. The games on is 13 and played is 15. That is why the ratio of that is 13 to 15. You scored the 40 answers correct out of the 25 problems on the test. Write the ratio correct answer. Correct answer that is 40. And the total question is 45. That is why the answer is 40 to 45. There are 26 black cards in the deck of playing cards. If there are 52 cards in deck, what is the ratio of black cards to the deck cards? Read the problem, then set up the ratio 26 black cards to 52 cards. Total 52, त्यातून 26 हे black आहेत. So can the ratio be reduced? If so, set up the like fraction. So 26 divided by 52. So 26 ones are 26, 26 twos are 52. So 1/2 is the answer. Kelsey has been reading Hunger Games for class. She read 15 chapters in 3 days. What is the ratio of chapter read in the number of days she read? So the 15 chapter to 3 days. 15 to 3. 3 5s are 15. That is 5/1 ratio. So determine the proportion through cross multiplication. So 4/5 is equal to 20/25. So cross multiplication is 20 into 5 and 4 into 25. That is both the answer is 100. The cross product were equal, therefore 4/5 and 20/25 makes true proportion. That is the true proportion. Determine the proportion. Here also 3 problems is there. So 25 into 3 is equal to 15 into 5. So 75 is the answer. 75 is the answer for first. Then 76 into 6 and 57 into 8. Then here 7 into 60 and 12 into 13. The answer is here first 75, second 456, and the last one is 420 is equal to 444. That's why both the answer first and second is true and last one is false. Now solving the proportion with the variables. A variable is any letter that takes place of a missing number or information. Variable आपण याला म्हणतो की जे नंबर्स आहेत त्याला सोडून जे चल आपण घेतो त्याला आपण व्हेरिएबल म्हणतो. So Eric rode his bicycle a total of 54 miles in 4 hours. So riding at the same rate, how far can he travel in 7 hours? जर 4 hours साठी आपल्याला 52 मिनिट्स लागत असतील तर 7 hours साठी किती मिनिट्स लागतील? So set 1 54 miles for 4 and n miles for what? So the fraction is cross multiply is there. 7 into 52 is equal to 4n. So m is equal to
7 into 52 divided by 4. 4 ones are 4. 4 threes are 12. 13 into 7. That is the answer. So 13 into 7 is the answer is 91. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आहे. जर 4 हवर्स मध्ये 52 मैल होत असेल तर 7 हवर्स मध्ये किती, म्हणजे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून आपल्याला इथे आन्सर काढायचा आहे. So next one, for every dollar Julia spent on her MasterCard, she earned 3 frequent flyer miles with American Airlines. If Julia spends $609 on her card, how many frequent flyers mile will she earn? ओके, म्हणजे जर 3 माइल साठी तिला $1 लागत असेल तर $609 साठी किती माइल्स. मग याच्यामध्ये पण आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे आणि मग आपल्याला आन्सर मिळतं, जे काही डिस्टन्स आहे माइल मधलं ते मिळतं 1827 रुपये. सो हियर आन्सर इज हियर. Julie's car used the 40 gallons. Another one is, the answer is 1827. Another one is, Julie's car uses 40 gallons of the gas to drive 250 miles. 40 gallons for 250 miles. At this rate, approximately how many gallons gas will he need for a trip to 600 miles. म्हणजे 40 गॅलन जर 250 माइल साठी लागत असेल तर 600 माइल साठी किती गॅलन लागेल. मग इथे पण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा आणि 440 into 600 आणि 250 into x. So you got the answer. Here x is equal to 96. So you can check both the answer is correct. So if 3 gallon jug of milk cost $9, how many 3 gallon jugs can be purchased for $45? जर 3 गॅलन जग मिल्क जे आहे $9 मध्ये येत असेल तर 3 गॅलन जग मध्ये परचेस करण्यासाठी $45 मध्ये आपल्याला किती गॅलन मिळेल. तर मग 1/9 is equal to n/45. So cross multiplication is there. Answer n is equal to 5. So 5 jug milk can be purchased for $45. That is the correct answer. So याच्यामध्ये काहीच नाही. ज्यावेळी तुम्ही प्रपोर्शन स्टार्ट करता तर त्यावेळी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन हे आलं पाहिजे. सो त्या प्रमाणामध्ये क्रॉस मल्टिप्लिकेशन झालं की मग आन्सर आपल्याला मिळून जातं. Another one, on Thursday, Karen drove 400 miles in 8 hours. At the same speed, how far can she drive in 12 hours? म्हणजे जर 400 माइल साठी 8 hours लागत असतील तर 12 hours साठी किती माइल्स लागतील. तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. 12 into 400 and 8 into x. So at 8x is equal to 400. x तिथेच राहील. परत मग 4800 ला डिवाइड करा 8 ने. 8 6 48. आन्सर येईल 600 miles. Same, Susie has 2 flowers beds in which a plant tulip and daffodils. She wants the proportion of tulips to daffodils
to be the same in each bed. So she plants 10 tulips and 6 daffodils in the first bed. How many tulips will she need for a second bed if she plant 15 daffodils? So 10 tulips and 6 daffodils. This is the ratio. So X tulips, how many tulips to 15 daffodils? So cross multiplication is there. 15 into 10, that is 150, and 6 into x, that is 6x. So 6x by 6 is equal to 150 divided by 6. Then x is equal to how many? That is 25 tulips. And then the ratio we got 50 is to 50. So x, the answer is 25. So now this is how the this is what the proportion of the all numbers. Then basic of profit, loss, and the basic concept. Let us learn the profit and loss concept in maths. It will explain the term of cost price and selling price. So cost price, that is CP, and selling price, that is SP, CPSP. Profit, the amount of तुम्ही जर बघितलात पेपर फर्स्ट मध्ये, तर पेपर फर्स्ट मध्ये ऍटलिस्ट 2 तरी गणित हे नफा तोटा याच्यावर किंवा सूट कमिशन याच्यावर येतात. त्यानुसार शेकडा नफा असेल, शेकडा तोटा असेल याच्यावर. सो त्याच्यासाठी आपल्याला अगोदर त्याचे जे फॉर्म्युलाज आहेत तर ते माहिती असणं गरजेचं आहे. सो प्रॉफिट, the amount of gain by the selling a product for more than its cost price, that is profit. The amount of gain by selling a product for more than its cost price. What is the loss? The loss amount the seller incurs after selling the product less than its cost price is mentioned as loss. So cost price is CP. The amount of paid for the product or commodity to purchase is called the cost price, also denoted as CP. This cost price is further classified into two different categories, that is fixed cost and variable cost. म्हणजे कॉस्ट प्राइस ज्याला आपण खर्च म्हणतो, प्रॉफिट नफा आहे, लॉस तोटा आहे. कॉस्ट प्राइस म्हणजे जेवढी काही खरेदी किंमत आहे ती आहे. सो फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर खर्च आणि व्हेरिएबल कॉस्ट ज्याला बदलता खर्च, म्हणजे जो खर्च हा एकदम कॉन्स्टंट असतो, त्याच्यामध्ये कुठलेच चेंजेस होत नाहीत, त्याला आपण फिक्स्ड कॉस्ट म्हणतो. आणि ज्या कॉस्ट मध्ये काही ना काही चेंजेस होतात त्याला आपण व्हेरिएबल कॉस्ट म्हणतो. सो selling price, that is SP, the amount for which the product is sold is called the selling price. It is usually denoted by SP, also sometimes called the sell price. Market price formula, that is MP. This is basically labeled by the shopkeepers to offer a discount to the customers in such a way that, what is the formula of a particular discount? Discounts means the marketed price minus selling price. And the discount percentage formula is discount divided by market price into 100. So now let us find the profit formula and the cost formula, loss formula. Profit or gain is equal to selling price minus cost price. Profit or gain is equal to selling price minus cost price. Loss is equal to cost price minus selling price. So the formula of profit and loss, that is
for percentage, that is profit percentage, that is P percentage is equal to profit divided by cost price into 100. Loss percentage, that is L percentage, is equal to loss divided by cost price into 100. So here some formula of the profit, that is we can know the basic mathematics formulas. Profit, that is P is equal to SP, selling price minus uh, selling price minus cost price. So profit means selling price is greater than cost price. Loss is equal to CP minus SP. CP is greater than SP, that is loss. Percentage profit, that is P by CP, profit by selling price, cost price into 100. L percentage, that is loss percentage, L by L, CP into 100. SP is equal to 100 plus P percentage divided by 100 into CP. SP 100 minus L percentage, that is loss percentage, divided by 100 into CP. Then CP is equal to 100 by in bracket 100 plus P percentage into SP. Then CP is equal to 100 divided by 100 minus loss percentage into SP. So how we can got the discount, that is market price minus selling price. Selling price is equal to market price minus discount. So this type we can got the CPSP. So here some example of the profit and loss. Suppose a shopkeeper has bought 1 kg of apple for 100 rupees. If a shopkeeper got 1 kg of apples for 100 rupees and sold for 120 per kg. जर 100 रुपयाला घेतलं आणि जर त्यानं परत 120 रुपयाला विकलं तर how much profit he gained? So the formula of profit is SP minus CP. So SP selling price is 120 minus the cost price is 100. So the profit is 20. So this way you can calculate the profit. So for above example, calculate the percentage. Therefore, the profit percentage, profit divided by cost price into 100. So our profit is 20. Our cost price is 100 into 100. Then 20% is the profit percentage. Another one is a man buys a fan for 1,000 and sells it to loss of 15%. फॅन जो आहे तर तो 1,000 रुपयाला विकत घेतला आणि 50%च्या लॉस मध्ये तो विकला गेला. व्हॉट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फॅन? सो फर्स्टली द कॉस्ट ऑफ द फॅन इज 1,000 rupees. The loss percentage is 15. So we loss percentage is equal to loss divided by cost price into 1,000. Loss is 15 divided by 1,000 into 100. We got that is we got a only 150 rupees loss. So the loss is equal to cost price minus selling price, that is 1,000 minus 150, that is 850. The loss percentage of that is 850. The selling price
of the fan is 850. If the per cost RS, if a pen costs 50 after 10% discount, 10% डिस्काउंट दिल्यानंतर त्याची जी कॉस्ट आहे तर ती किती 50 रुपये होते. देन व्हॉट इज द ऍक्च्युअल प्राइस ऑफ द मार्केट प्राइस? Actual price means market price of the pen. So market price is equal to minus discount is equal to SP. Our market price is, we don't know the market price, so we know the only discount of it, where MP is market price, D is discount, SP is selling price. Percentage discount, that is D percentage, is equal to D minus MP into 100. So substitute the value of D in above formula. Here MP into 100 minus D percentage divided by 100, that SP. So MP into 100 minus discount आपल्याला मिळालेला आहे 10, म्हणून 10 भागिले 100 बरोबर आहे 50. So MP is equal to 100 minus 10, that is 90, divided by 100 is equal to 50. So 50 into 100 divided by 90, we got 55.55. This is your answer. So another, what is the formula of profit and loss? Final for the quick revision, the formula of profit is selling price minus cost price. The formula of loss is cost price minus selling price. So what is the CP and SP? That is CP for selling price, SP for selling price, C for cost price. Then cost price, that is 100 divided by 100 plus P percentage into SP. So how is the SP calculated? SP is equal to 100 minus, for loss is 100 minus loss percentage divided by 100 into CP. So this is the chapter of profit and loss. Now we will see the average. Average याला आपण सरासरी म्हणतो. So average means nothing but a mean. मध्य म्हणजेच अवरेज आहे. फॉर एक्झाम्पल जर अवरेज कॅल्क्युलेट करायचं असेल 1 ते 10 पर्यंतच्या अंकांचा अवरेज कॅल्क्युलेट कराल, तर याचा अर्थ आपण काय करतो, 1 2 3 4 5 6 या सगळ्यांची ऍडिशन भागिले जेवढं काही संख्या आहेत 10, तर 10 भागिले करून त्याचा अवरेज काढतो. तशाच पद्धतीने टाइप्स ऑफ ऍव्हरेजेस आपण ज्यावेळी बघतो तर त्यामध्ये देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऍव्हरेजेस, मॅथमॅटिकल ऍव्हरेज अँड पोझिशनल ऍव्हरेज. In mathematical average, there are arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, and positional average, there are median and mode. जे अरिथमॅटिक मध्य, भौमितिक मध्य आणि हार्मोनिक मध्य आहे. इकडे मेडियन म्हणजे मध्यगा आणि मोड म्हणजे बहुलक. मेडियन, मध्यगा, मोड आणि बहुलक. तर व्हॉट इज अरिथमॅटिक मीन? Arithmetic mean is the most popular widely used measure of a central tendency. म्हणजे arithmetic mean हे केंद्रीय प्रवृत्तीच्या परिमाणे जे आहेत तर त्यातलं एक महत्वाचं मेजरमेंट आहे, परिमाण आहे. Generally, when we talk of average, it is signifies the arithmetic mean. It is generally know the mean. Arithmetic mean is generally known as mean. It defined as the value which is obtained by adding all the item of a series and divided this total by the number of atom. So arithmetic mean has 2 types, that is simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean. Simple arithmetic mean is generally use 2 series, that is individual series and discrete series, ज्याला आपण वैयक्तिक मालिका आणि खंडित मालिका म्हणतो.
In the case of individual and discrete series, arithmetic mean can be computed by applying two methods. म्हणजे या दोन सिरीज ज्या आपल्याला कॅल्क्युलेट करायच्या आहेत त्याच्यासाठी आपण दोन पद्धतींचा वापर करतो. एक आहे डायरेक्ट मेथड आणि दुसरी आहे शॉर्टकट मेथड. प्रत्यक्ष पद्धती आणि शॉर्टकट पद्धती. त्याच्यामध्ये डायरेक्ट मेथडने ज्यावेळी आपण मीन कॅल्क्युलेट करतो तर त्याला मीन साठी आपण एक्स बार हा सिम्बॉल वापरतो. एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवायडेड बाय एन. समेशन याचा अर्थ असतो सम टोटल ऑफ or sum of the value n, how many number is there. So x bar is arithmetic mean, summation x is the sum of value of the item of the series, and n is the number of observation. So arithmetic mean याचा जो फॉर्म्युला आहे तो arithmetic mean x bar is equal to summation x divided by n. Shortcut method in individual series when a number of observation म्हणजे दिलेल्या सिरीज मधले जे काही नंबर्स आहेत ते are large, the arithmetic mean can be calculated by using the shortcut method or assumed mean method. assumed एखादं गृहीत मध्य धरायचं म्हणजे कम्प्लीट आणि त्याच्यानंतर मग मीन कॅल्क्युलेट करायचं. So when deviation are taken from a deviation are taken from a assumed mean, the following formula is used. So mean is equal to summation d for deviation divided by n. Deviation of the atom from assumed mean. Deviation ज्यावेळी आपण काढतो तर डेव्हिएशन काढत असताना आपल्याला x मायनस a हा फॉर्म्युला. ए म्हणजे अजून मीन असतं आणि एक्स म्हणजे दिलेली जी काही तुमची सिरीज आहे ती. आता समजा 10, 20, 30, 40 ची मालिका असेल तर ही एक्स म्हणजे या 10 मधून तुम्ही समजा यापैकी 20 ला जर अजून मीन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी गृहीत धरला आहात तर 10 मायनस 20, 20 मायनस 20, 30 मायनस 20 अशा पद्धतीने तुम्हाला डी जे आहे तर डेव्हिएशन काढावं लागतं. सो डिस्क्रीट सिरीज. For calculating the arithmetic mean, the discrete series of the following two methods may be used. Direct method, that is when the direct method is used, the following formula, that is summation x bar is equal to summation fx. F is frequency, fx divided by m. म्हणजे एक्सचा कॉलम आणि जो काही फ्रिक्वेन्सी आहे त्याचा तुम्हाला गुणाकार करायचा आहे आणि डिवायडेड बाय एन, दॅट इज द टोटल नंबर. So direct method to calculate the arithmetic mean. When direct method is used, the following formula: summation fx divided by n, where f is frequency, x is equal to values of the variable, n is total number of observation, and here next is discrete series in shortcut method. When the method used for the formula for calculating the arithmetic mean,
that is x is equal to a means assume mean plus summation fd, that is f and deviation, divided by n. So where a is equal to assume mean, d is equal to x minus a, n is equal to total number of observations. So now median. Median ज्याला आपण मध्यगा म्हणतो. The median is that value of the variable which divides the group into two equal parts. One part comprising all values greater and the other values less than the median. So how to calculation the median or calculate the median? Individual series, the formula used for calculating the median is individual series m, that is median, is equal to size of n plus 1 divided by 2. Here m is median, n is equal to total number of items in the series. For example, now calculate the median from the following data. Here the data is given 16, 18, 13, 15, 19, 70 and 20. So we can arrange it in the ascending order. So 13, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. The median formula is the size of n plus 1 by 2th atom. So n is 7. n म्हणजे हे जे नंबर्स आहेत ते 7 आहेत. मग n plus 1 म्हणजे 8 डिवायडेड बाय 2, 8 4 2 4 जा 8 म्हणजे 4th ॲटम. 4th म्हणजे 4 हा आपला आन्सर नसणार आहे. तर 4th ॲटम कितवा कोणता आहे? 17. 13 हा 1st, 15 सेकंड, अशा पद्धतीने 4th ॲटम 17. म्हणून आपलं आन्सर जे आहे मेडियन म्हणजे 17. सो मोड, द व्हॅल्यू ऑफ अ व्हेरिएबल which occurs the most frequently in the distribution is called mode. According to AM, that is AM total, mode is the value which has the greatest frequency tendency, density, म्हणजे जास्तीत जास्त वारंवारता असलेला अंक ज्याला आपण मोड असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल एखादी सिरीज आहे की 10, 12, 14, परत 12, परत 13, परत 12, परत 12, म्हणजे जे काही 12, 12, 12 आहे ते जर समजा एखाद्या सिरीज मध्ये जास्त नंबर्स वेळा आलेला असेल तर मग या नंबर मध्ये मोड जो आहे तो 12 आहे असं आपण म्हणू शकतो. मोड कॅन बी फाउंड बाय युझिंग द फॉलोइंग फॉर्म्युला, दॅट इज झेड. मोड हे झेड या साइनने दर्शवलं जातं. झेड इज इक्वल टू L1 प्लस F1. F is frequency, L is length. L1 plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into I. I is interval. F0 म्हणजे त्या नंबरची फ्रिक्वेन्सी, त्याच्या अगोदर F1 म्हणजे त्या पर्टिक्युलर नंबरची फ्रिक्वेन्सी, F0 म्हणजे त्याच्या अगोदरच्या नंबरची फ्रिक्वेन्सी, F2 म्हणजे त्या नंबरच्या नंतरच्या नंबरची फ्रिक्वेन्सी. अशा पद्धतीने आपण मोड कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो अशा पद्धतीचे जे काही मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम्स आहेत तर ते आपल्याला पेपर फर्स्ट मध्ये विचारले जातात. तर आजच्या लेक्चर मध्ये आपण जर विचार केला तर यामध्ये आज आपण बघितलेला आहे नंबर सिरीज. म्हणजे नंबर सिरीज मध्ये नंबर हे अल्टरनेटिव्ह येऊ शकतात, ऑड नंबर, इवन नंबर किंवा मग नंबरचा स्क्वेअर असेल, क्यूब असेल, अशा पद्धतीने नंबर्स येऊ शकतात. आणि मग त्याचा आपल्याला जे सिरीज आहे तर ते कॅल्क्युलेट करायचं आहे. त्याच्यामुळे डिफरन्स हा कधी जास्त असू शकतो, एखाद्या नंबरची दुप्पट असू शकते,
डबल असू शकतं किंवा मग एखादा नंबर हा ट्रिपल असू शकतो. एखाद्या नंबरला 2ने डिवाइड सबट्रॅक्शन करू शकतो, अशी सिरीज असते. त्याच्यानंतर आपण बघितलेलं आहे की लेटर सिरीज म्हणजे अल्फाबेट जे आहेत तर त्या अल्फाबेटची सिरीज आपण बघितली. त्याच्यामध्ये आपण प्रामुख्याने ज्या अंक आहेत लेटर्स आहेत तर लेटर्स कसे अल्टरनेटिव्ह चेंजेस होतात ते बघितलं. आता आपण उदाहरणादाखल एक 4-5 उदाहरणे घेतली आणि त्यामध्ये बघितलेलं आहे की जे काही लेटर्स आहेत ते कशा पद्धतीने रिपीट आलेले आहेत किंवा मग त्याचं जे काही प्लेस आहे तर ते कशा पद्धतीने चेंज झालेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण यामध्ये बघितलेलं आहे की फ्रॅक्शन बेसिक बघितलेलं आहे. फ्रॅक्शन याचे इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन असेल तर त्याचे आपण एक्झाम्पल कसे सॉल्व्ह करायचे किंवा मग त्याचं ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करायचं असेल तर डिनॉमिनेटरचा हा सेम असला पाहिजे तर डायरेक्टली त्याची ऍडिशन होते. डिनॉमिनेटर सेम नसेल तर आपल्याला तो सेम करावं लागेल आणि नंतर मग त्याची ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन आपण फ्रॅक्शनची करू शकतो. त्यानंतर आपण बघितलं यामध्ये इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन्स म्हणजे जे काही फ्रॅक्शन्स आहेत सगळे दिलेले तर त्यांच्या सगळ्यांची व्हॅल्यू ही कशी असते, सेम असते. म्हणजे 4/8, 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4 म्हणजे 1/2 ही प्रत्येक जे काही एक्झाम्पल आहे तर त्याची व्हॅल्यू आहे, त्याला आपण म्हणतो इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन. त्याच्यानंतर इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन करण्याच्या आपण म्हणजे सॉल्व्ह करण्याच्या 2 मेथड्स आपण बघितलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर आपण जे काही इक्विव्हॅलंट फ्रॅक्शन्स आहेत त्याच्यातले काही सिंपल फ्रॅक्शनचे उदाहरण घेतले, ते आपण सॉल्व्ह केले म्हणजे एखाद्या फ्रॅक्शनला आपण रेड्यूस करू शकतो. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की मिक्स्ड फ्रॅक्शनचे 3 टाइप्स बघितले, प्रॉपर फ्रॅक्शन, इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन, मिक्स्ड फ्रॅक्शन. प्रॉपर फ्रॅक्शन मध्ये न्यूमरेटर हा लहान असतो डिनॉमिनेटर पेक्षा. इम्प्रॉपर मध्ये डिनॉमिनेटर हा लहान असतो आणि न्यूमरेटर मोठा असतो. मिक्स्ड फ्रॅक्शन मध्ये न्यूमरेटर, डिनॉमिनेटर आणि रिमाइंडर जे आहे तर या तिन्हींचाही समावेश होतो. त्यानंतर आपण काही उदाहरणं सॉल्व्ह केले आणि पुढे गेलो होतो रेशो आणि प्रपोर्शनच्या याच्यामध्ये. रेशो जो आहे तर तो रेशो डिनोट करत असताना 8:7 असेल तर तो आपण कसा लिहिला जातो याच्यापासून पाहिलं आणि त्याचे काही एक्झाम्पल्स आपण बघितलेले आहेत. त्यानंतर आपण जे आहे तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन जे आहे तर ते यूज करून जे प्रोपोर्शन आहे तर ते सॉल्व्ह केलेले आहेत आपण. आणि ते प्रोपोर्शन इक्विव्हॅलंट आहेत का, ट्रू प्रोपोर्शन आहेत का नाहीत हे पण चेक केलं. देन what is the variable, then how to calculate the particular ratio proportion हे पाहिलं. त्याच्यानंतर क्रॉस मल्टिप्लिकेशनचे काही गणित आपण पाहिलेले आहेत. त्यानंतर आपण दुसरा एक प्रॉफिट आणि लॉस पर्सेंटेज म्हणजे नफा तोटा जो आहे तर तो बघितला. पर्सेंटेज नफा म्हणजे शेकडा नफा शेकडा तोटा हे पण बघितलं आणि त्याचे काही एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले. त्याचे पर्टिक्युलर फॉर्म्युलाज काय काय आहेत आणि जर फॉर्म्युला आपल्याला माहिती असतील तरच आपण गणित सॉल्व्ह करू शकतो. So loss percentage, the formula of that is loss divided by the cost price into 100. Then त्याच्यानंतर आपण हे जे टाइप्स ऑफ ऍव्हरेज आहे जो की आपला सांख्यिकीचा पार्ट आहे त्यातील घटक बघितले. त्यामध्ये 2 टाइप्स बघितले, मॅथमॅटिकल ऍव्हरेज आणि पोझिशनल ऍव्हरेज. त्याचे परत जे टाइप्स आहेत अरिथमेटिक मीन असेल, जॉमेट्रिक मीन असेल, हार्मोनिक मीन असेल. परत म्हणजे पोझिशनल ऍव्हरेज आहेत त्याचे मीडियन आणि मोड म्हणजे मध्यगा आणि बहुलक हे 2 प्रकार आहेत. त्याचे आपण अरिथमेटिक मीन, त्याच्या कुठल्या मेथड्स आहेत, कुठल्या सिरीज आहेत म्हणजे श्रेणी आहेत, त्याचे शॉर्टकट मेथड कोणती, डायरेक्ट मेथड कोणती. जर सपोज जर डायरेक्ट मेथड असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला कुठला फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. फॉर एक्झाम्पल एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवायडेड बाय एन. एन
summation is the sum of value of the particular atom and n is the observation of the particular numbers. Then shortcut method, त्याचा पण आपण फॉर्म्युला बघितलेला आहे की x bar is equal to summation d for deviation divided by n. Here a is the assumed mean and d जर आपल्याला डेव्हिएशन कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर एक्स नंबरची जी काही सिरीज आहे त्यामधून आपल्याला प्रत्येक वेळी एखादं अज्युम मीन आहे तर ते मायनस करावं लागतं. त्यानंतर आपण डिस्क्रीट डायरेक्ट मेथड बघितली. डायरेक्ट मेथड मध्ये डिस्क्रीट सिरीज जर असेल तर आपल्याला समेशन एफ एक्स डिवायडेड बाय एन, एफ इज द फ्रिक्वेन्सी अँड फ्रिक्वेन्सी इंटू एक्स व्हॅल्यूज याचा गुणाकार करून मग त्याला एन ने डिवाइड करावं लागतं. सो एन इज द टोटल ऑब्झर्वेशन. शॉर्टकट मेथड फॉर द डिस्क्रीट सिरीज, यामध्ये एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवायडेड बाय एन, ए फॉर assumed mean, d is equal to x minus a and n is equal to total number observation. त्यानंतर आपण मेडियन बघितलं. मेडियन म्हणजे मध्यका. मध्यका इज नथिंग बट n by 2. त्याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल सिरीज बघितली. जर आपल्याला मध्यका काढायची असेल तर n+1 डिवायडेड बाय 2 आणि दिलेली जी काही संख्यामाला आहे तर ती कशाही पद्धतीने असली तरी आपण एक तर ती असेंडिंग ऑर्डर मध्ये लिहायची किंवा डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये लिहायची आणि त्याच वेळेस आपल्याला ते जे काही अंक आहे तर तो मिळणार आहे. पण मिळणारा नंबर हा आन्सर नसून त्याचा रिलेटेड नंबर म्हणजे फोर्थ ॲटम असेल तर फोर्थ ठिकाणी जो काही असेंडिंग ऑर्डर मध्ये नंबर आहे तर तो आपलं आन्सर असतं. त्याच्यानंतर आपण बघितलं मोड. मोडला आपण म्हणतोय बहुलक. बहुलक म्हणजे काय तर सर्वाधिक जास्त वारंवारिता असलेला घटक आणि सर्वाधिक जास्त वारंवारिता असलेला घटक म्हणजे मोस्ट रिपीटेड नंबर, दॅट इज मोड. अँड व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ मोड इन द कंटिन्युअस सिरीज, दॅट इज z is equal to L1 plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into I. This is the formula of mode to calculate the Z in continuous series. So अशा पद्धतीने आपल्याला मॅथमॅटिकल रिझनिंग आणि ऍप्टिट्यूड याच्यामध्ये जे काही आपला फर्स्ट पेपर आहे, पेपर फर्स्ट हा सॉल्व करायचा आहे. तर एकंदरीत याच्यावर आधारित या प्रत्येक टॉपिकवर आधारित 1, 2, 3 तर मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम्स येतात. सो आपण आजचं लेक्चर या ठिकाणी थांबवूयात.